Good morning, good afternoon, good everything for you, ladies and gentlemen. Hari ini kita akan membahas how to write literature review atau kajian pustaka atau theoretical review ya. Ada banyak ide. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas title, background, dan problem statement. Maka kali ini kita akan membahas literature review. Let's check this out. Okay, we go to the definition. The literature review in general can be interpreted as a statement that is arranged systematically and has strong variables. The theoretical foundation in content contains theories and results where the theories and research results are used as a theoretical framework for research to complete research. Jadi kitab literatur review itu penting untuk menggunakan teorinya, kemudian frameworknya ini sangat penting ya. And then we go to the function and goals of literature review. Fungsi dan tujuan dari literature review adalah to explain, menjelaskan variabelnya, to predict ya, the next what should be happen to next, and then to control. Okay, what is in literature review ya? Content in literature review. Considering the literature review as the basis of scientific research, the contents of literature review should be systematic, structured, and scientific. Regarding the content of the literature review, at least it contains the following points. 1. The first variable or sub-variable. Kadang kita menyebutnya dependent variable dan independent variable. Sub itu dependent. The theoretical framework of the second variable or sub-variable. The theoretical framework of variable or sub-variable. Artinya masing-masing variabel itu memiliki theoretical frameworknya masing-masing. Jadi kalau Anda membahas tentang speaking, maka dibahas theoretical frameworknya speaking seperti apa, aspek-aspeknya seperti apa. Teaching strategies juga seperti itu. Teaching strategiesnya itu aspeknya seperti apa gitu kan. Strateginya apa saja kita bahas frameworknya. And then the fourth, previous studies of course. The fifth, framework for thinking. So as long as the literature review for the content refers to the 5 points above, your theoretical foundation can be said to be safe. Jadi 5 hal tersebut tadi adalah syarat mutlak paling enggak untuk mengatakan literatur review kita aman. Okay, now we go to characteristic of good literature review. Ada beberapa karakteristik ya good literature review. Yang pertama adalah literature review should provide ease of understanding and explain whether there is a relationship with one another problems. 2. The data presented should be consistent and reliable, able to prove the social phenomena that are still under debate or question for the community, encourage new discoveries. Seperti itu, ada 4 hal itu ya. Yang keempat, encourage new discoveries. Okay, now we go to brief example. Di sini akan kita bahas sedikit contohnya bagaimana kita membuat literature review. The following is an example of literature review entitled The Relationship Between External Self-Regulation and Gender Stereotype Career Aspiration. Oke, di sini ada 2 variabel ya. Variabel yang pertama adalah external self-regulation, yang kedua adalah gender stereotype career. Di sini saya bedakan dengan warna hijau sebagai variabel 1 dan warna merah variabel kedua. Biar Anda paham, jadi literature review itu berdasarkan judul, tidak berdasarkan apa-apa yang lain gitu ya. Oke, sekarang saya akan mulai dari gender stereotype career. Maka kita akan menuliskan A, choice of gender stereotype career aspiration. Yang pertama yang kita bahas adalah theoretical perspective. Di sini kita akan membahas tentang gender role stereotypes, categorization, kemudian masculinity, feminine. Nah, ini berdasarkan siapa? Kenapa kita bisa melihat ini? Karena kita habis membaca jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh Abu Hadid 2007, Al-Mutawa tahun 2000, Crespi 2003, Harrison O'Neill 2003,
Susskind 2008, dan Zariukisti in 2009. Jadi kita tahu karena kita baca, bukan kita ngarang ya. Kemudian kita elaborasi lebih, elaborate more tentang Jung associated the feminine side, the male personality, and the masculine side of the female personality with archetypes. Kita dapat dari mana nih male archetypes? Dapat dari jurnalnya Lindsay and Hall 1993. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita bahas theoretical perspective, kita membahas factors influencing gender stereotype career aspiration. Ternyata banyak faktor, salah satunya orang tua, parents. Di sini kenapa saya tulis parent? Karena kita membaca punya Kartono. Kartono bilang bahwa gender stereotype itu dipengaruhi oleh parents, gitu ya. Kartono melakukan penelitian di tahun 1995. Jadi kita tidak ngarang. Kemudian setelah parents, teacher. Teacher juga also influence gender stereotype career aspiration in children. Ini hasil penelitian dari Hess and Fair di tahun 1987. Ini tua, nggak masalah, tapi ini babon ya, punyanya Fair. Oke, ini tadi tentang gender perspektif. Ini tadi tentang gender stereotype. Kemudian yang kedua, setelah kita gender stereotype, kita masuk ke variabel yang kedua, yakni self-regulation ya. Di sini juga sama, kita membabar habis, mengelaborasi maksimal terkait dengan self-regulation. What is self-regulation? Ternyata self-regulation adalah form of self-control involve emotional. Siapa yang bilang? Bandura, 1994. Ternyata Fasihah Fatimah in 2013, Nisvanur dan Kartika in 2004 juga mengatakan demikian. Jadi kita menulis seperti ini. Itu bukanlah ngarang, tapi ada sumbernya, previous studies ya. Kemudian kita simpulkan, so self-regulation is that children are able to control their behavior, seperti ini. Kemudian kita bahas lagi, the formation of regulation is closely related to the child's own metacognitive ability. Oh, ternyata ada metakognitif nih, ada pembahasan yang lain terkait dengan self-regulation. Siapa yang menganalisa itu? Ternyata Desmita di tahun 2005. Jadi inilah contoh singkat bagaimana kita menyusun literatur review ya. Jadi tidak dari mana-mana, tapi kita berdasarkan based on the title ya. Kita perhatikan variabelnya, variabel 1, 2. Kemudian kita bahas pertama theoretical perspective, kemudian yang kedua aksional perspektif atau toolsnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar philosophical background. Okay, from the example above, it can be seen that the literature review is a sheet that reviews the elaboration point of view of the characters. Of course, researchers have to package it more neatly, structure and conceptually. Jadi meskipun kita mengutip, tapi jangan asal kutip, kita harus bikin outline-nya, harus distruktur dengan bagus dan terkonsep dengan baik. Okay, from the review of the literature review above, the literature review can be concluded that the literature review is made based on guidelines relating to various problems that are being researched or that have been studied previously. In addition, there must be a connection between the subchapters with each other and show that all of them are related and become one unit. Indeed, to produce a quality literature review, it is necessary to have up-to-date informative and new references. Tips to keep research results fresh and new: you can look for references to national journals and the latest scientific journals. If you want to use journal references or scientific research, don't take journals that are more than 10 years old. Then the science is no longer updated. Unless you are going to do a comparison between the result of old research and the result of the latest research. Jadi gunakan sumber-sumber yang muda ya untuk up to date. Tetapi bukan berarti kita boleh pakai sumber-sumber yang lama dalam rangka comparing ya, comparing old finding and new finding. Okay, I think that's enough for this video. Thank you so much for your attention. Don't forget we have quiz ya. Listen carefully to the instruction. Okay, quiz for you is please make a literature review ya. Saya ulangi lagi.
Please make literature review based on the title, the background, the problem that have you meet in the previous meeting. Ya, silakan kalian bikin literature review, kemudian submit di kolom komentar. Saya beri waktu sampai setelah 2 minggu dari sekarang ya. Oke. Thank you so much for your attention. See you. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Thank you so much for your attention. Bye.